Sapar mar odhiambo intiere kama kare mayudo weche manyien e chenro mar ka gi kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel. Apisas mag obila okeyo jopuonje mag mbalariany mano bago ng'anyo chuny boma ma Nairobi ka gitiyo kod iro malungo wang'. Jopuonje go ywago rem chopo kare winjruok mar gi ma CBA higa mag 2017-2021 ka gikwedo weche mag jatend migawo mar somo mano yango gisechopo winjruok mar dok e tich ka giwacho ni ok ginyal keto kokgi winjruok mahinyogi. Gidwaro mondo ket rom e omenda mabalang' magi e kumba mag thieth. Ne gibago ng'anyo nyaka e apis ma migawo mar thieth ka ging'ur ni gisebedo ka gitwak kod piny owacho kuom thuolo mar higa achiel, kata kamano pod ok onyuolo olemo. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Nobody. I want to say this, colleagues. Kumbe, you don't know us. Yeah. Tell them. The University Academic Staff Union, the way you are seeing, they have said no. They will say no wherever. And I want to impress upon you, we are not budging. It might get hotter. It might get hotter. All dons throughout the country, listen to the voice of the union. Can you stop? Join the strike. I want you to intensify this strike. I want you to escalate the strike. Yes. And I want you to upscale the strike. Yes. Riwruok ma kanisni motis ni the Pentecostal Voice of Kenya Association okwedo paro mano chwale od bura gi seneta ma Tana River Danson Mugatana madwaro mondo kanise ma pacho ka ochulo suru ka giwacho ni paro ma kamano dhi donjore chenro ma kanisni ma pacho ka. Koloso kinyi ma kawuono e kaunti ma Nairobi, jadolo Peter Manyoro wacho ni chik ma kamano miyo counties kod josiasa thuolo ma donjore chenro ma kanisa kendo tayo chenro mag tendgi. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro mar kaka ne osingo e kinde yiero mani thothne kanise ma pacho ka noriwe lwedo. Gisingo dhi e doho kendo rakore gi paro ma kamano ponono ni okadhe obedo chik. Gatana Bill, Clause 34 of the proposed bill criminalizes preaching of the gospel and making new converts by imposing penalties of up to 10 million Kenya shillings or imprisonment of up to 5 years or both. It is important to remember that before the 2022 general elections, the same politicians today who are now leading the charge for this oppressive bill previously opposed such regulations, and we as a church supported them, believing they would always defend our rights. We never anticipated that we would face persecution from the very politicians we encouraged our congregants to support. Kawadhi nyime, jatend piny Kenya William Ruto koni dwaro nitie mondo tim lokruok e duol ma arita riwruok pinje piny mangima mondo konye kedo kod midhiero mag arita ma omako piny. Ruto koni kaka ochiwo gi duol ma arita riwruok e pinje mangima gi sani ok miye teko mar rakruok kod midhiero mokwako pinje koting'o lokruok machal ma kor lwasi, akwede mantie nyeto yore mag chiwo hola ne pinje. Koloso romo mar jatend pinje, Ruto lero ni lokruok nyalo biro tieko gwandruok e kind pinjegi. The Secretary General's 2024 SDG report paints a dire picture. Only 17% of SDG targets are on track.
largely due to unmet financial commitments, and developing countries, particularly in Africa and the Global South, are facing severe funding shortages, and the gap is widening. At the 2023 UN SDG Summit, we highlighted the urgent need to overhaul the global financial system. As we approach the fourth Financing for Development Forum in 2025, imaginative solutions for debt relief and development financing are essential to close the SDG gap. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Additionally, region-led peace operations, sustainably funded by the UN-assessed contributions, are critical in addressing today's complex security challenges. Jagoro maduong' ma Kutu Francis Atwoli koro dwaro mondo piny owacho kaw okang' mar chik ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom nyiso kido mobalo kod dwaro mar piny owacho. Atwoli lero ni chung' mar Rigathi gi sani nyalo luto piny Kenya e bugo marach ka ok olok pache. Atwoli luoro ni gidwarruok e kind jotelo nyalo mono Kenya dongre e yo makare. Deputy President should be an appointee of the President, not a running mate. Because when he becomes a running mate, he feels he's also a president. President William Samoei Ruto is out of the country and is on top of his car. Now he's the real president, misleading people, misguiding the nation. He must be arrested. Yeah. If it were a Kanu government, me I'm Kanu, we would have arrested him in the morning. And taken him to where at one time Amina was taken to. You can't be contradicting government policies, contradicting your own president, contradicting everything. A deputy president is supposed to play fool. He's supposed to be just, not even to be heard, unless he has been told you will be heard now. Gavana Manarok Patrick Ole Ntutu nyiso jotelo mathurka mondo many yore mamoko mag tieko gwandruok e kindgi kar nyiso pogruok margi e lela. Kolose kinde romo kod rawere mag jodongo mawuok Engos Nyanyoike, Transmara South, kijiji cha Engos Nyanyoike, Ntutu nyiso jotelo mondo chop singo mane gimiyo jo Kenya maloyo siku mana gi gwandruok. Hata huko juu, mimi naomba tu wale wanzetu ambayo wako national government, tupea president wetu William Ruto nafasi aweze kutufanyia kazi. Na tunashukuru. Sisi tukiona kama Raila ameingia na watu wake wafanya kazi pamoja na sisi, tuna support president wetu 100%. Ili wananchi wote wa Kenya wasikie wako uhuru na nchi ni yetu sisi pamoja. Na kama mnaona kuna viongozi moja mbili wanapitana tu, lakini tutakalisha hawa pamoja, waweze wakae pamoja ili tuendeshe Kenya yetu iende mbele. Hii mambo ya kelele ingine mingi, nani mkubwa nani mdogo, hiyo haina nafasi katika Kenya yetu ya leo. Nafasi ambayo tuko naye ni nafasi ya kufanyia wananchi kazi. Jadbura Masuba North Millie Odhiambo koro ko jatend piny William Ruto gi jalup ne Rigathi Gachagua mondo ketenge ywaruok margi ma chopo singo mane gimiyo jo Kenya. Jadbura ma bende en Leg Kweth mane oked bura nalero ni ywaruok masani kind jotelo ariyogo biro mono jo Kenya yudo dongruok. Odhiambo lero ni jo Kenya nyocha ekuwuok e yiero maduong' kendo gima rach ka iduokogi e siasa ma omondo. To gima rach ni every time kwa tika ni yiero ne jo chako siasa. Kwa tieko yiero ne jo tieko siasa. Karen karang'o ma wan be wanyalo bedo ni watiyo ne jopiny. Omiyo akwayo president ni koyie to wuoye gi joge ne ok ni ya support wuoyi maluwe mar ariyo. Nyabet mani language wa ema winjore dwa chalore. Lakini wuoye gi joge ne mondo kwergi gibede laini nyaka namba 2 no bende obede laini. Giwe beda ni sani kar mondo watine jopiny kichiew gokinyi jitimo siasa. Kidhie kanisa jitimo siasa mar okombe ya. Giwe watine ji bwagere klase watime gik moko be ji one mondo ka chopo next year to ji penyowa ni in waneno kitiyo ino kitiyo. To kata kigweyi ine odi tigwe kwani ng'ama poko wan beti ogwewa
Omiya encourage wuoyi ma namba 2 no. Obi mondo kwanye lesson kuomwa wana milo gesa. Osegwewa siasa ni to pod wan mana ka. Jaod bura medo kwedo doho mane ogolo ng'eto ni aguch omenda mar NG-CDF chiko kopuodho ka gisiro okang' mar od bura dhi kawo mar mako bura mar apil e nyim doho. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi gi nyawadgi mag Melisho Odhiambo wacho ni ok girwako ng'eto mar doho kendo omiyo gidhi mako bura mar apil. Ne gilose boma ma Bay kama ne gikoni aguch omenda mar NG-CDF osekonyo miere mathoth ma nyithindo ok nyal yudo konyruok mar school fees. Miyo gole oko biro ketho somb jopuonjre mathoth. Gikoni kata jaod bura bedo piny bang' mako bura mar apil mane ni chik matayo agulu mar CDF obedo mondo med konyo oganda mathoth. Doho no ng'ado bura mano to ok wapingi, lakini wan kaka wabunge waseng'ado kauli ni wadhi timo apil. Bang' mano wadhi chako ng'iyo chike mondo wane ni CDF ok ogol. CDF e gima osekonyo raia be mokelo projects ma ji nene e kor gweng'. Ohingo gik ma counties government timo, ohingo gik ma national government timo. To CDF be machiegni gi ji. Katiba mar Kenya wacho ni people will decide their own development. Kendo development will be closer to the people. CDF e makelo gigi. Koro onge kaka wanyalo weyo CDF ni igolo. To CDF e moneno koseloko Kenya. Wadhi keto apil, bang' apil wadhi ndiko chike manyien. CDF wabro geng'o ne jopiny gi ngima marwa kaka wabunge. The county governments, the MCS, need to enact a law that protects the World Development Fund. So even as MPs protect the CDF, they should also protect the World Development Fund and allocation, so that if those together will have a better impact in our communities. Oganda mani kod ng'ol makelo peke winjo wach oywaga kwede kod nok mag masinde mag nyalo konyore kaka midhiero mag kale ngimagi. Jokanyo mopogore opogore koni piny owacho osejwang'ogi ka bende gidwaro ni piny owacho oket somo mar ranyisi ma itiyogo gi jomong'ol kochakore nasari nyaka mbalariany. Gileni okang' ma kamano biro konyo e tudruok e kind oganda kod jogo manigi ng'ol. Kufikia mwaka wa 1974 ataeleza vipi manake pale nyumbani tuko na wazazi ambavyo wamezaa watoto ambao wamekuwa kama ni kiziwi, lakini hawapelekwi shule. Kwa nini? Wanaona huyu hapana. Wanachukua wengine wanawapeleka. Mimi naona saa zingine nimejaribu chini kuongea na wazazi hawa, lakini wakubali, lakini napata ni vigumu. Wengine wanaacha shule. Wako wengi pia, naona wengi wako kule kijijini. Mawasiliano yanakuwa changamoto kubwa. Cha pili, kupata kazi. Cha 4, elimu pia ni shida. Ya 4, anapata kwamba hata wale walioko nje hawajui kuongea nao. Sasa lugha ya ishara linafaa lifundishwe kwa wengi ili wapate kama mawasiliano yanaenda sawia. Kwa pale shuleni anafundishwa na wale walimu wanaelewa, lakini akirudi hapa nyumbani inakuwa sasa kuongea mimi na yeye inakuwa ni changamoto. Kwa sababu yeye anafundishwa pale na tunaongea naye nyumbani hapa hatutaelewana. Lakini akiwa pale shuleni anapokea vizuri, anaelewa vizuri. Lakini akiwa hapa nyumbani sign language inatusinda kuongea na yeye. Nafaa lugha ya ishara iweze kufundishwa kwa mashule yote. Iwe kama ni sehemu ya lugha ambayo inafunzwa kwa shule. Club Ulinzi Stars no Kamodhi Gonda